your presentation. Okay, thank you, Marina. Thank you, everybody, for being here. In this presentation, we are going to see a little overview of the Lora technology and of the MQTT communication protocol. Спасибо, Марина. Спасибо всем, кто сегодня здесь на конференции. И в этой презентации мы немного посмотрим на технологию Lora и MQTT. IoT stands for Internet of Things, of course. IoT обозначает интернет вещей. And it's an emerging technology that for sure you already heard about it. И это активно развивающаяся технология, я уверена, вы о ней уже слышали. Okay, so IoT is a way to correlate and enrich data gathered from several sources. As you can see here, you have a lot of examples in this picture. IoT — это способ соединять и взаимообогащать информацию из различных источников. Usually, an IoT environment has many simple devices. In other words, each device produces few I/O, but it's quite common to have thousands of devices. Обычно в этой системе есть несколько устройств, и каждое устройство является частью интернета вещей, но также это обычная история, когда у нас есть целые тысячи устройств. The key of the IoT technology is the wireless transmission. So, for a device to be considered as IoT, it should be wireless. Главный ключ IoT — это беспроводная передача данных, и этому есть причина. The result is the ability to create significant information for the users starting from uncorrelated data. И цель — это создать беспроводное соединение между теми, кто использует эту технологию, и устройствами, которым нет причин. So, how to choose the best data transmission technology? It's a hard balance between speed, power consumption, range, and of course, cost. И как же выбрать лучшую технологию передачи данных? Это вопрос баланса между энергопотреблением и доступностью сети, пропускной способностью сети, радиусом покрытия и стоимостью. Everybody, for example, knows the 4G, the cellular technology. There is a fixed cost. You have to recharge your battery of your mobile phone every 1 or 2 days. The speed is good for multimedia application, and the range also is pretty good because with a single antenna in optimal condition you can cover up to 35 kilometers. Каждый знает сеть 4G, сотовую сеть с фиксированной стоимостью, которую нужно перезаряжать раз в несколько дней. Скорость у нее хорошая, и также радиус покрытия тоже хороший, примерно 35 километров. You also know Bluetooth. It's designed for short distance, for low power consumption, and it has sufficient bandwidth for voice, for example. Также все знают Bluetooth. Он специально разработан для коротких дистанций, с низким энергопотреблением и также для работы с голосом. But what about LP1? LP stands for Low Power Wide Area Network. So low power and long range. And this is the interesting part for us. Но что про LP1, где LP стоит про энергосберегающую систему,
и wide area на большое покрытие. Это то, что нам интересно. So, LP1 is a network technology used for IoT. It's not like a real-time network. You cannot work in a classic polling mode like it was Modbus, but it's based on a subscription publish mode. LP1 это система специально разработанная, но вы не можете работать в ней в режиме реального времени, то есть это не классическая система в данном случае, она работает в режиме подписчик-издатель. LP1 networks allows you to exchange very small amount of information from a lot of devices. LP1 позволяет обменивать очень маленькое количество информации, но с очень большого количества устройств. Using less power as possible in order to maximize the battery lifespan on a long distance range. Используя так мало энергии, как только возможно, и тем самым увеличивая срок службы батареи, передавая информацию на большие дистанции. For its nature, since you are going to use IoT devices where you don't have electrical power, pretty always you don't manage commands because you don't have the power. So you use these devices just only to acquire information. И обычно вы не можете использовать устройство, если нет электрической сети, то есть это LP1 мы используем только для сбора информации. Of course, there are some cases where you can manage also commands, but it's just a little part of the IoT world. Конечно, есть и исключения из этого, но это только очень маленькая часть мира IoT. So, speaking about radio frequency, LP1 networks uses a frequency range which is usually open and free to use in several countries. Here you have some range example. LP1 обычно использует тот радиочастоты, который обычно доступен во многих странах. Вы примеры можете видеть на слайде. But there are some rules to follow. Basically, you can transmit very few information few times a day. And this is necessary also to save battery lifespan of your device. Но есть некоторые правила, которым стоит следовать. Обычно вы можете передавать очень мало информации несколько раз в день, и это сохраняет срок жизни батареи. There is no space to waste, so transmitted data must be very basic and triggered only in case of significant events. So you can work on dead bands or event-based. Нет большого пространства, которое можно использовать, поэтому передача данных должна быть очень конкретная и обусловленная событиями. Okay, so why IoT is a new opportunity for us? Because sometimes in industrial automation market, the price for each I/O point to be acquired can be high. Почему IoT так важны для нас? Потому что в современном мире, в мире информации, цены за разработки обычно очень высокие. Of course, performances are high too. For example, a PLC ensure high speed and high reliability. But imagine
you have to collect a single temperature 200 meters away from your field. Конечно, и производительность таких систем очень большая, но, допустим, вам нужно узнать всего лишь одни данные по температуре на 100 метрах на поле, расположенном 100 метров. With classic PLC technology, you need power, a remote I/O, fiber optic connection. So maybe you can decide that it's not so convenient to take into account this information in your production cycle. С классическим ПЛК вам нужна электроэнергия, удаленная связь и другие параметры, поэтому это не очень удобно. But IoT technology can be the solution because a temperature sensor can cost less than 100 euro and you need nothing else, no power, no network, and you can scale and manage thousands of them. И хорошее решение — это IoT, потому что датчики стоят не так много, меньше $100. При этом вам не нужно ни отдельных сетей, ни отдельный источник электроэнергии, и вы можете установить очень много таких датчиков. How the transmission works? There are two kinds of network. Как же работает передача данных? Есть два вида сетей. The operated network is similar to your mobile phone. You are the owner of the phone and you pay a fee to someone, for example, your telco provider, for carrying you data. So here you see some technologies. Управляемые системы похожи на системы, на сети в вашем мобильном телефоне. То есть вы платите какой-то взнос, чтобы эта сеть работала. But there is a particular technology, which is called Lora, that allows you, if you want, to join an operated network or to create your own private Lora network. Но есть такая особенная система Lora, которая позволяет вам подсоединить неуправляемую систему, сеть, или создать собственную частную сеть. And this is a great opportunity, since with a single antenna, you can cover up to 15 kilometers of range in open space without any operator fee. И это отличная возможность, потому что всего с одной антенны можно покрыть радиус 15 километров на свободном пространстве без взносов денежных. In both cases, so operated and private, security is ensured by some cryptographic algorithms which are integrated by the Lora protocol. В обоих случаях безопасность обусловлена специальными алгоритмами, которые созданы в этой системе Lora. So, how we can translate the IoT technology into the SCADA world? Как же можно перевести эти технологии в мир SCADA? We should stop thinking about IoT like something that should live completely detached from industrial automation devices. В первую очередь нужно перестать думать, что интернет вещей совершенно отделен от мира промышленности. The key of the success is the ability of a SCADA like PcVue to combine data coming from conventional or legacy industrial device like PLC, RTU, with emerging technologies like IoT. Возможность таких систем, как SCADA, соединять и комбинировать информацию или данные, полученные с устройств IoT и из мира промышленного интернета. And thanks to some important ability of PcVue, for example, historical data management,
client-server architecture that allows you to deploy also edge model architecture, which is load balanced and distributed. И спасибо нужно сказать некоторым технологиям PcVue, например, историческим управлением историей данных, когда можно создать H-модель, периферийную модель. The opening to other platforms like information technology system and the PcVue mobility services and geolocation. И это открывает нам возможность или пути к информационным системам технологий, геолокациям. You can consider PcVue like a platform that can surely help you in linking together legacy, so the classic PLC RTU world, and the IoT world. И можно PcVue рассматривать как платформу, которая соединяет в себе обычный классический мир и мир IoT. You can find on the market lots of IoT platforms, but the advantage of PcVue is the fact that you don't require to write code. На рынке можно найти много платформ IoT, но преимущество PcVue в том, что вам не нужно писать код. So it's called codeless development, and you don't need to know C++ or other programming language in order to implement your own IoT application. Это называется развитие без написания кода, и вам не нужно знать C++ или какие-то другие программы, чтобы использовать приложение. Here you can see a recap, and manufacturer agnostic here means you can use any IoT technology coming from any device manufacturer. Независимость от производителя значит, что вы можете использовать любую IoT-технологию, независимо, кто ее произвел. Of course, in the same PcVue project, you can merge different IoT networks and technology, different device type and device manufacturer, cloud or on-premises deployment. Конечно, в одном и том же PcVue проекте вы можете соединять разные сети и технологии, разные устройства, разных производителей. Another important point is that with PcVue, you can also realize systems which are completely internet independent and not cloud-based. Также с помощью PcVue вы можете основывать системы, которые совершенно не находятся в облаке. This is important because often commercial IoT platforms oblige you to bring your data in the cloud. Это очень важно, потому что зачастую коммерческие платформы IoT заставляют вас передавать свои данные в облако. Here you can decide yourself if you want to take the advantages of the cloud technology or not, because sometimes in some plants you don't have internet connection available. Здесь вы можете сами решать, хотите ли вы передавать свои данные, использовать возможности облака или нет, потому что иногда нет интернет-сети. Okay, so we are going to see the little details about Lora integration in PcVue. Посмотрим поподробнее на интеграцию Lora в PcVue. To create your own Lora private network, the minimum set is a Lora gateway that converts Lora wireless into Ethernet LAN, at least one Lora device, and of course, at least one PcVue station with the right license. Чтобы создать Lora сеть, вам потребуется один Lora шлюз,
одно устройство Lora и одну станцию PcVue. The procedure is simple, and of course, we can help you in this process. Процесс очень простой, и, конечно, мы можем помочь вам в этом процессе. You have to activate and configure your Lora device, usually with a mobile app. Нужно активировать и конфигурировать ваше Lora устройство с мобильным приложением. You have to pair, to link your Lora device with your Lora gateway, and in this step, the cryptographic key will be exchanged. Нужно соединить устройство Lora с шлюзом Lora, и тогда криптографический ключ будет получен. And then you have to enter some basic information into PcVue, like IP address of the gateway and unique identifier of the device and the variable mapping. И будет нужно ввести некоторую информацию в PcVue, например, IP-адрес шлюза и другую информацию, чтобы идентифицировать вашу связь. And then you can use LoRa-based information as any other tag in PcVue. So you can link a trend or an alarm to an information coming from Lora, for example. И тогда вы сможете использовать информацию на базе Lora, как любой другой тег в PcVue. Okay, so here I think Roman will help me in the explanation. Давайте теперь поговорим конкретно о базовых станциях. Секундочку. Конкретно поговорим о базовых станциях, которые мы можем использовать в PcVue. Мы протестировали некоторые базовые станции, я расскажу каждой поподробнее. Базовая станция MQTT была протестирована в французском офисе. Я знаю также, что Filippo тестировал данную базовую станцию и использовал ее. Но есть некоторые исключения для России. К сожалению, в России данную базовую станцию мы не можем использовать. Также базовая станция Curlink. Curlink довольно распространенная компания. В России множество компаний продают данную базовую станцию. И конкретно мы тестировали базовую станцию iStation, которую вы можете использовать вместе с PcVue. Что касается российских производителей, есть компания Vega Absolute. Мы в нашем российском офисе тестировали данную базовую станцию. Мы создали небольшой демо-проект, в котором нам в PcVue поступали данные из нашего офиса о температуре, влажности. И также у нас был датчик с акселерометром, который мы установили на наше окно и задали определенное положение, после которого нам в PcVue приходил тревожный сигнал. People next, please. Что касается сенсоров или датчиков, которые мы можем использовать. Каждый датчик имеет свою собственную батарею, которая, как говорит производитель, может служить от 3 до 5 лет. Существует множество датчиков. На данном слайде мы видим датчики фирмы Adenius, которые мы также тестировали. И датчики можно подключать к разным базовым станциям, не обязательно брать конкретную фирму или компанию. Next. Что касается российских производителей, у нас также множество датчиков, которые можем использовать. И я бы хотел обратить внимание на то, что мы можем получать данные не только температуры, влажности, но также брать и более... Мы можем данную технологию использовать в более серьезных проектах. Filippo? Okay, I do that. There is also a ready-to-use project available in PcVue to speed up and guide all of this procedure.
thanks to ready-to-use application architect templates and video tutorial. For example, okay, please translate. Также есть готовый к использованию уже проект PcVue, который поможет ускорить этот процесс. Он использует это приложение с готовыми уже архитектурными шаблонами. For example, this is a real application which is running in my office. Например, вот реальное приложение, которое работает в моем офисе. I have two devices, one temperature sensor. У меня есть два устройства, один датчик. This is the internal temperature and the outside temperature. Который показывает внутреннюю температуру и внешнюю температуру. And another one is on my hands, as you can see here. It's a 4 dry contact sensor. И другое устройство в моих руках, как вы его можете видеть, это четырехконтактный датчик. With the switch, I can simulate some IOs. And in fact, as you can see here, I have only switch number 4, which is closed right now. I don't know if you can see from the webcam. Переключая, я могу управлять IoT, если вы видите в камеру. All of these mimic are built thanks to the ready-to-use application architect templates provided with PcVue. Все это возможно, используя уже это готовые архитектурные шаблоны. I can try to simulate something. For example, I move another switch. Например, я могу подвигать другой переключатель и попробовать что-то изменить еще. In this case, as you can see, the refresh is not immediate because the device needs to wait the time to have the rights for the transmission. В этом случае, как вы, может быть, видите, реакция происходит не сразу, потому что устройству нужно немножко подумать, чтобы сделать эту трансмиссию. Okay, so Roman, it's for you. Roman? So could you explain this slide to you? Sorry? Could you explain this slide? Me? Yes. Yes. Okay, here you have an overview of the graphical user interface for the configuration of two different LoRa gateway, I think. Здесь вы можете увидеть обзор графического использования интерфейса. In my office, I have a multi-tech gateway. В офисе у меня мультитехнологический шлюз. But I think, Roman, you have experience with Vega and Kerlink, right? Но я думаю, что у Романа есть опыт с Vega и Kerlink. Okay. Да, мы тестировали Kerlink, мы не тестировали, это наш Kerlink тестировали в французском офисе. Также мы в Kerlink мы предоставляем доступ через Node-RED. Что касается Vega, на данном этапе мы протестировали и мы использовали шлюз Lora to Modbus. То есть Lora передавала данные в шлюз Vega, и мы в PcVue получали данные через Modbus. Filippo? Yes. So here we are going to see a success story of LoRa technology in a real BMS application. Сейчас мы увидим историю успеха Lora в реальном PLK-приложении. Here, a LoRa use case from an hospital in France. The facility management company needs to know temperature and water consumption in several rooms of an existing hospital. Мы рассмотрим пример госпиталя во Франции.
нужно знать температуру и потребление воды в определенных местах больницы. The two main constraints was low budget and no existing LAN network to be used. Две главные сложности были в том, что был довольно ограниченный бюджет и не было местной сети, которую можно было бы использовать. Thanks to Lora, with a single antenna located on the roof of the tallest building, all of this information have been brought to the existing PcVue-based BMS system. Благодаря Лоре, используя всего лишь одну антенну, установленную на самом высоком здании, вся эта информация была собрана и поступала в PcVue систему. So, we switch to MQTT because also MQTT, it's an interesting and emerging technology in the IoT world. Перейдем к MQTT, так как это также очень интересная и быстро развивающаяся технология в мире IoT. Why speaking about MQTT after IoT? Because MQTT is another way to speak with IoT devices, especially when they are cloud-based. Почему мы говорим про MQTT после IoT? Потому что это еще один способ говорить с IoT-устройствами, особенно если они основаны на облаке. MQTT can be seen like the equivalent of Modbus or OPC in the industrial automation world. MQTT может рассматриваться как эквивалент OPC в мире промышленного интернета. It's a subscribe-publish-based protocol, and between the two or more endpoints, there must be a broker. Это протокол, основанный на издатель-подписчик, и между двумя конечными точками присутствует брокер. A broker is a software that receives information and take the role to deliver this information to who needs them, so the subscribers. Брокер получает информацию и доставляет ее тому, кому нужно, то есть подписчику. You can see a broker like a real-time database of a SCADA like PcVue. Брокер можно рассматривать как базу данных в реальном времени в системе SCADA и PcVue. Differently from Lora transmission, which are very basic, MQTT is quite powerful. В отличие от передачи Lora, которая довольно ограниченная в этом плане, MQTT очень мощная. The MQTT standards define the transmission rules and the channel, but not the content or the structure of the message. Стандарты MQTT определяют правила и каналы передачи, но не содержимое передачи сообщения, Message payload is JSON based. Полезная нагрузка сообщения основана на JSON. The payload is the significant part of the information. Полезная нагрузка — это значительная часть информации. And in JSON, it starts and ends with these two symbols. И в JSON она начинается и кончается этими двумя символами, которые показаны на слайде. And then the structure is very simple. Variable identifier, double points, variable value. И затем структура очень простая, как отмечено на слайде.
PcVue natively supports MQTT protocol and can be seen as a publisher. So PcVue is able to give PcVue tag information to someone else. PcVue поддерживает протокол MQTT, то есть можно рассматривать PcVue как издателя, который может передать информацию дальше. Or can be a subscriber, so to gather data from other MQTT devices. Но может также быть и подписчиком, то есть собирать данные с других устройств MQTT. This definition can be done as tag level, so the same PcVue station can be pub for some tag and sub for other tags. Это переключение может быть сделано на уровне тегов, то есть одна и та же станция PcVue может выступить как издателем, как подписчиком. MQTT, it's an open standard and an open protocol. MQTT — это открытый стандарт и открытый протокол. One of the most famous broker software is Mosquito. Один из наиболее известных брокеров — это Mosquito. And it can run also on Windows as a Windows service, but many other brokers exist. For example, cloud-based like Azure IoT Hub from Microsoft. И он также может работать и на Windows, но существуют и другие брокеры, в том числе, которые работают с облаками, например, Azure, Microsoft. And of course, you can use any IP-based network, Ethernet, Wi-Fi, 4G. И, конечно, вы можете использовать абсолютно любую сеть, Ethernet, Wi-Fi, 4G. You will see this part in the next session with a live demo with Roman. Вы увидите это на примере, который вам продемонстрирует Роман. Okay. There is also an interesting technology in PcVue, which is called UDC, Universal Data Connector. Еще одна интересная технология, которая используется в PcVue, это технология универсального коннектора данных. With the UDC, you can link any data, database formatted or not, to a PcVue variable in the same way of a classic Modbus or OPC source, for example. С помощью этой технологии вы можете соединять абсолютно любые данные с ресурсами PcVue. This feature plays a key role in IoT integration because, for example, it allows you to read and write from social network like Facebook or Twitter. Эта функция играет ключевую роль в IT-технологиях, потому что она позволит вам управлять даже из социальных сетей, таких как Facebook. For example, it allows you to get data back from operated networks like the Things network of Genius, Sigfox. So in case of operated network, you should use UDC to retrieve the data. Например, она позволяет вам собирать данные совершенно с различных операторов, но в случае с операторами, с управляемыми сетями, вы должны также использовать ваш компьютер. Here you have several screenshots where you can see that you can link an SQL query as a source for any PcVue variable. Здесь есть несколько слайдов, на которых вы можете видеть, что можно связать очередь SQL с любым важным для вас ресурсом. This query can be repeated cyclically considering your DB or your social network like a PLC in polling mode. Эта очередь может быть связана, учитывая вашу сеть и ваши возможности.
you also will see this part later with Roman in a specific demo. Вы также увидите эту часть позже с Романом. Okay, so we end